are recording this session, and this is Unit 1 of Introduction to Translation. This course is theoretical, okay? So 90% of your grade will be on the midterm and final, and 10% of your grade will be on the activity. All right, it's an online activity that you will upload to the activity site, and this will be after the midterms. Okay, so Unit 1. Can any one of you tell me what is translation? What do we mean by translation? What do you think? Yalla ya Sabaya. What do you think translation means? Translation. Okay. Yalla ya Ilhan. Tell me, what do you think translation means? It means definition of the word in another language. Okay, half of it is true. It's not a definition, but it's the meaning. Okay, Okay. it's the meaning of a word in another language. This could be one of it. Exactly. Okay, yalla, who else knows or can tell me what is meant by translation? What do we mean when we say translation? What do you think, Sabaya? طيب. Translation. Yes. مين كان بده يحكي؟ Me, Fatima. فاطمة، احكي يا فاطمة. Transferring meaning from one language to another. Okay, exactly. Exactly, يا فاطمة. Good. So, translation is when you transfer the meaning. شو يعني transfer? You take it from one language and you send it to another language. Okay? You transmit it in written or in spoken. Okay, you can either translate in written or translate in spoken language. Tamam? So it's a communication process. Okay, what do? We communicate between two or more languages. Okay, I can communicate from Arabic to English. I can also communicate from Arabic to French. I can communicate from Arabic to Italian, or I can communicate from English to Italian or Italian to English. Okay, so it's a communication process between individuals through a common system. There is a common system, there is a common background. Okay, yani it means that in order for you guys to understand me, you have to know English, right? If I'm speaking in English and you don't know English, there will be no communication between us because you will not understand me. Okay, so the purpose of translation is a two-way communication in different languages or from different languages using one common language. Meaning, I'm talking in Arabic, then someone is translating what I'm saying to someone else in English. This translation can either be written or spoken. Okay? Type. What is translation? Okay, what do we mean by translation again? It is an action of interpretation. Interpretation means that I need to understand something of the meaning of a text
and subsequent production of an equivalent text. Okay, يعني I'm writing a text. In order for it or for me to transfer it, to transmit it to another language, I need to translate it. I need to translate it in a way that you can understand me with it. Okay? If you can't understand, there will be no message sent. Okay? And the final text is what we call a product, a production of an equivalent text. Okay? We have a final product. It started in Arabic, for example, and it ended in English. Okay? The text to be translated is called the source text. حدا فيكم أخذ translation 1 ولا لسه ما أخذته translation 1؟ لسه طيب النص في اللغة الأساسية بسموه source text. أوكي؟ النص اللي بينتج منه في اللغة الثانية اسمه target text. أوكي؟ أو target language. في عنا source language و target language, and we have source text and target text. Okay, so we have two ways of saying that we did a translation. We either use source language, target language, or source text and target text. Okay? So what do we do when we translate? We do a replacement. Do you know what replacement means? Who knows? It's changing. Changing. Yes, exactly. We exchange, right? We exchange a text in the Arabic language with one in the English language. That's why it's called replacement. نستبدل, okay, of textual material in one language by its equivalent. هاي الكلمة you will hear it a lot when you continue in your minor in translation. This word is very important. An equivalent اللي هو المقابل. Okay, عندنا مثلا what's the equivalent of sun in Arabic? Sun. شمس بالعربي. يعني معناها بالعربي. Okay. Exactly. What's the equivalent of house in Arabic? منزل أو بيت. Yes. What's the equivalent of happy in Arabic? سعيد. Yes. Okay, so you see, this is called an equivalent. All right, we have one word in one language and we have the same word in another language. Okay, so this is what we call an equivalent. Okay, so translation is made by being multiple things. Okay, we have lots of things when we talk about translation. Translation can be an activity. What does an activity mean, you guys? What's an action we do in free time? Okay, not bad. You took it literally. Okay, yes, an activity is what we do during our free time, right? شو بنسميها بالعربي? What do we say in Arabic? activity نشاطات. Yes. أفعال, أنشطة, right? We do something about it. This is an activity. Okay? So
What do we mean when we say translation is an activity? It is a re-expression, a conversion, and it should be creative. Okay? يعني we transfer a text from one language to another in a way that I can understand. Okay? As the person who is hearing you or who is reading your translation. Okay? If you translate something that is not correct in the Arabic language, I will not understand it. So it will be hard. It will not be an activity that is creative. Okay? مثلا هقول لكم اياها بالعربي. لما نترجم مادة ثقافية مثلا أو أدبية، أوكي، إذا ما كانت المادة الأدبية مترجم اللي بالإنجليزي الحلوة اللي فيها تشبيه اللي فيها كلمات جمالية وكل هاي الأمور، إذا ما قدرت أخذ هاي الكلمات وأترجمهم باللغة العربية بطريقة صحيحة، شو بصفي عندي؟ بصفي عندي نص مش أدبي، مش ناقص. exactly إلهام. بصفي عندي نشاط أو نص ناقص، مش أدبي، مفهوم، ما في شيء جمالي، ومرات exactly بيكون مش مفهوم على شيء بسيط. مثلا اللغة الإنجليزية لما أبلش جملة when I start a sentence in English, what do I start a sentence with? Do I start a sentence with a noun? Do I start it with a verb? Do I start it with a preposition? A subject. A subject, right? Subject, I started. verb, then object. Exactly. A subject, a verb, and an object. Type. When I start a sentence in Arabic, how do I start it? With a verb. Exactly. Perfect, you guys. You're very good. Exactly. I start my sentence in the Arabic language with a verb, right? If I don't do that, me as an Arab reader, okay, I will look at the sentence and I will say, there is something not correct here. The translator didn't do his job properly, right? Because he didn't start the sentence in a natural Arabic way, which is verb and then the subject. So when you become or when you train in the translation process later on, okay, you will see that automatically when you translate, you will start your translation sentence in Arabic with a verb instead of a noun like in English, okay? This needs practice. So we will try throughout the courses in the minor of translation to practice as much as we can, okay? So translation is a result of an activity. Result, نتيجة, okay? It's a result of a specific activity. What's the activity? Is the translation or the transfer of a meaning in a correct way from English to Arabic or Arabic to English or any other language. Okay? But translation is a communication, صح? We said that yes. at the beginning. We said that we communicate. It's a two-way channel. Okay? I say something or I write something and the person, the other person has to understand it, okay, so that it is a two-way communication, so that there is a communication between us, okay? So this is what we call interlingual communication. Interlingual, it means between two or more languages, okay? All right, so translation
translation is a social function of communication. شو يعني social function? What do you think social functions mean? من الاسم. What does social mean? It's like a rule to communicate. اجتماعي. اجتماعية. Exactly. هي علاقة تبادل حكي اجتماعي. وأفكار أو نصوص من ناحية اجتماعية. ليش من ناحية اجتماعية? Because we talk about people, right? Who is communicating with you? Other people, right? That's why it's called a social function. يعني إذا بنحكي مش ترجمة something else, هي أنا هلا عم بحكي معاكم وأنتوا عم تحكوا معي, right? So this is Right. called a social interaction between us, okay? Because we have the same mentality, we understand the same thing, okay? So it's a social connection between us, okay? So this is as translation, as we said, as an activity, and this is translation as a communication, okay? Now, translation as a skill, it's a skill, right? يعني لما when I see two translation, one is normal translation, it's a transfer of a text to another text in another language, right? But when I see a really nice translation, one that has metaphors, one that has similes, one that has rhetorics, okay? When I read this translation, I see that the translator has skills. يعني شو الفرق بين المترجم الجيد بين المترجم السيء؟ اوكي، شو الفرق بيناتهم؟ واحد مهارات. المهارة exactly. واحد بترجم من اللغة الإنجليزية فرضاً للعربية، بدال ما يقلب بالعربي الفاعل مع الفعل، يعني فعل بعدين فاعل، بيخلي لي إياه فاعل بعدين فعل. هون بنعرف الفرق بين المترجمين. اللي بيعرف اللغة العربية وبيعرف يكتب بطريقة صحيحة باللغة العربية بيحط الفعل قبل الفاعل، صح؟ اللي ما بيعرف لغة عربية منيحة أو مش شاطر باللغة العربية بيخلي الترجمة من الفاعل، بيبلش بالفاعل بعدين الفعل، أوكي؟ So يعني بيكون بروفيشنال هو في اللغتين، صح؟ Exactly. Your both languages should be like your mother tongue language. شو يعني mother tongue? لغة الأم لسان. اللغة Exactly. الأم. Exactly. So whether it's Arabic or English, they should be like your mother tongue language. Okay? They should be both perfect. You should work on it. So بما إنكم طلاب دخلتوا في minor ترجمة, okay, you will have to work on yourself. You will have to do a lot, okay, of practice on your own. شو يعني on your own? لحالنا. وحدك. Yes, at home. You will have to practice your English every day, okay? Practice it, because if you want to continue in your major or major minor in translation, okay, you will have to make your English perfect. I'm not saying perfect as the native. I'm not asking you to speak like natives, but I want you to speak a good English, okay? An English that we can understand, okay? Like when you write a sentence, you write a proper sentence. Subject, verb, object, object complement, or a sentence complement, okay? In a good way. So, to go back,
We said that translation is a skill. فهي مهارة. Okay? It's something like you do with your own hand. And it's like embroidery, for example. Okay? اللي هي التطريز. Not all the people can embroider, but all people can embroider, but not all the people have a skill in embroidery. Okay? The same goes for English. So, these definitions, you guys, are very important. Okay? For example, if I want to give you a question in an exam, you know that your exams are online exams, okay? لأن الكورس online لهلا. It could change, but it is an online exam, okay? So, for example, if I give you the definition, for example, okay? Any given stretch of speech or writing assumed to make a coherent whole. This is a definition. And I ask you, this is the definition of for multiple choices. Text, source text, target text, or source language. Which one do you choose? Text. Choose text. Okay, so this is one example of how a question may come. All right, so please do know these words because they will be with you throughout the translation courses. Okay, so you need to know what a text means. It's a coherent whole. Okay, it's a speech or writing that gives me a coherent whole. شو يعني coherent? شو يعني coherent? Do you know what coherent means? منطقي. Okay? Coherent means something that makes sense. منطقي. طيب, what is a source text? It's the text requiring translation. النص يلي بدنا نترجمه. And then النص الأصلي. Yes, النص الأصلي. So what is the target text then? It's the text that is a translation of the source text. هو النص اللي ترجمناه في النهاية. The product النهائية. Okay? What is a source language? It's the language in which the source text is spoken or written. اللي هو اللغة يلي بدنا نترجم النص منها. اوكي؟ طب what is the target language إذن؟ بدها تكون اللغة يلي ترجمنا النص إلها. اوكي؟ So it's the language in which the source text is to be translated. Okay? What is a strategy? And these are very important in translation. You will see that throughout this course and other courses. To translate something, you need to use some strategies. Okay? في بعض الاستراتيجيات والطرق يلي بدنا نستخدمها خلال هذا الكورس وغيرها لحتى نترجم. مثلا من هاي الاستراتيجيات do we translate literal translation. شو يعني literal translation? What does literal mean? الأدبية المحا. literary أدبية إلهام it's literary. حرفيا أظني. إيش هي؟ حرفيا. حرفيا exactly. literally. حرفيا. Okay. literary. Okay? literal translation اللي هي ترجمة حرفية. ترجمة حرفية. exactly. هاي وحدة من الاستراتيجيات يلي بنستخدمها للترجمة مثلا. اوكي؟ بعدين strategic decision. هلا عندنا الاستراتيجيات قدامنا، شو بدنا نساوي؟ بدنا نفكر شو أي وحدة فيهم لازم نستخدم. هل نستخدم أكثر من استراتيجية في نفس النص
أو نستخدم استراتيجية واحدة. So this, with practice, you will be able to know which strategies you will need to use when you translate a text from one language into another. Okay? So we said that translation is a process, right? حكينا إنه هي عملية ننتقل فيها من نص original، بعدين بمر في كتير اشياء، منها الاستراتيجيات، منها بنوقف بنفكر انه استراتيجيه بدنا نشوف، منها اول شيء اللي هي القراءه. Okay, first of all, when you translate a text from one language to another, first you need to read the text properly. Then you need to understand the text. لأنه ممكن الكاتب يكون عم بيكتب عن إشي معين بطريقة معينة، الترانسليتر لما يجي بده يعمل interpreting لهذا التكست بفهمها بطريقة تانية. Okay, so you will have to understand the text. ليش؟ You need to understand. You need to understand in order so that you can translate it. Okay, so to translate it, you need to know which strategies you will need to do. Okay, where, when, which one, all of these are called a process. عملية الترجمة من السورس تكست للتارجت تكست بتمر بعملية، بتمر في عدة مراحل. Okay, so this is what we mean by process. Okay, it is called the reasoned decision. القرارات المبنية على أساسات معينة. Okay, على إيش بتعتمد هاي القرارات؟ تعتمد على grammar، على اللكسس اللي هي المينينج، الفوكابولري. Okay, تعتمد على الستراكتشر، التركيب اللغوي. كيف قلنا بالإنجليزي بنبلش subject verb، بالعربي بنبلش verb subject. So this is the structure. We have to know these things in order to translate in a good way. Okay, so that's why I'm telling you, the more you practice your English, the more you practice your Arabic, okay, the better you can translate between both languages. So we said the translation process can be divided into two balanced. شو يعني balanced؟ شو يعني balanced؟ متوازنة. Okay, into two balanced activities. شو هي؟ First, understanding the source text, and then formulating a target text. نفهم النص الأساس وبنعرف كيف نترجم أو نطلع بالفاينل برودكت للتارجت text. Okay? شو بيقولنا هون؟ These do not occur successively but simultaneously. يعني مش إشي ببلش قبل إشي أو بعد إشي، ولكن هدول عمليتين بيتموا في نفس الوقت. اوكي، وهاي بتيجي بالبراكتس. Don't worry. The more you practice زي ما قلت لكم, the more it will be easier for you to translate. Okay. So in brief, هاي الماب اللي بتكون بمخكم لما تشوفوا target source text وبدكم بيقولوا لكم بدكم تترجموه لتارجت تكست، بصير عندكم عملية رسم في الدماغ بتكون تقريبا بهاي الطريقة. عندنا شو قلنا؟ أول شيء بدنا نفهم النص understand the source text. عشان شو نعمل؟ عشان نشكل التارجت تكست. فشو بدنا نساوي؟ We need to know what strategies do we need. Okay, once we find the strategy or strategies,
what do? We do a primary translation، يعني ترجمة أولية. أوكي؟ أول شيء بنقعد بنقرأ النص، بنفهم النص، بنقول شو الاستراتيجية اللي بدنا نستخدمها، بعدين بنترجم. الترجمة هاي بنسميها primary. primary يعني الأولى، يعني الدرافت الأول. أوكي؟ نقرأها، بنشوف is it missing something؟ دائما ما في مترجم عبقري بترجم نص من أوله بدون ما يعدل عليه. No way. Even the most professional people, they can't do that. Okay? There is always something wrong. There is always something missing. Okay? So we see, is it missing something? Yes, it is always missing something. So what do? We do a revision and reformulation. revision اللي هي إعادة قراءة، بنراجع. Okay? Reformulation, it means that we look at our strategies. Were they correct? Well, we need to do something else. If we need to redo it, revise it, reformulate it, we have what we call a secondary translation. اللي هي الترجمة draft number 2. اوكي؟ بنعملها برضه revision تنطلع ب final translation. يعني ممكن المترجم يعيد صياغة النص تبعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. It depends. Okay, it's not only primary and secondary. It's always a process of making the text better and better. Okay. So this is in brief what your brain will be doing when you start translating something. Okay. So we have comprehension and interpretation. هاي اتذكروا شو حكينا هون في understand your ST, your source text. When you try to understand your source text, you do two things. You comprehend it, يعني بتفهموه, and then you try to interpret it. بتحاولوا إنكم تحللوه وترجموه بطريقة اللي انتم فاهمينها. اوكي؟ قراءة بعدين تحليل لإيش انتم فاهمين. اوكي؟ ممكن في كثير من المترجمين بيوقعوا في أخطاء. ليش؟ لأنه النص الأساس بيكون الكاتب اللي تبعه بيعني إشي، بيجي المترجم لما يقرأه بيقرأوهوش بطريقة صحيحة، فبيفهموا بطريقة خطأ. فشو بيصير؟ بيترجم النص بطريقة غلط، فبيصير في نوع من شرخ بين السورس تكست والتارجت تكست، ببطل المعنى للاثنين متساوي، بيصير في إشي غلط في المعادلة، في الموازنة. اوكي؟ شو الاشياء اللي بتدخل في معامل انه المترجم يكون يفهم ويقدر يحلل النص؟ بيدخل فيها كثير عوامل، منها the knowledge of the translator. If the translator is not knowledgeable in the source text language, or the target language, he will have problems in understanding. ليش بقولت لكم أول شيء إنه your source language and target language should be the same. They should be your mother language. أوكي؟ يعني زي العربي هي اللغة الأم تبعيتنا، لازم الإنجليزي تصير اللغة الأم تبعيتنا إذا بدنا نكون مترجمين. beliefs، معتقدات، تدخل تلعب دور كبير في الترجمة. اوكي؟ مثلا لما بدنا نترجم كلمة بالانجليزي محطوط IDF Israeli Defense Force، لما اجي انا كمترجم عربي اترجمها، هل بترجمها جيش الدفاع الاسرائيلي ام جيش الاحتلال الاسرائيلي؟
جيش الدفاع لأنها ديفند. مين اللي حكى جيش الدفاع؟ أنا مين أنت؟ ملاك. ملاك؟ ملاك. ملاك، أنت هون شو عملتي يا ملاك؟ أنت عملتي أنك مترجمة غير محايدة، أوكي؟ لأنك ترجمتي إسرائيلي ديفنس فورس لجيش الدفاع الإسرائيلي، ولكن إذا كنت مترجمة عندك بايس محايد أو منحازة لجهة معينة، كنت ترجمتي جيش الاحتلال الإسرائيلي. أوكي؟ شايفين الفرق بين المترجم المنحاز والمترجم غير المنحاز؟ هلا بدكم تسألوني أنو الأصح؟ ما في شيء اسمه أصح. It depends on what? It depends on your beliefs. شو معتقدات؟ أوكي هلا فهمتي يا ملك؟ أوكي طيب supposition إيش بتتوقعوا؟ inferences إيش يملى عليكم؟ في كثير من المترجمين بيكونوا شغالين عند ناس، أوكي؟ فهدول الناس مثلا بيقولوا له تكتبوا جيش الدفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اكتبوا جيش الدفاع الإسرائيلي، مع إنه أنا كشخص ما بدي أكتب جيش الدفاع الإسرائيلي، ولكن مضطر. ليش؟ لأنه في ضغوطات inferences تحكم علي إنه أترجم بهاي الطريقة، أوكي؟ expectation what are my readers expectation for me. إذا أنا عم بترجم للشعب الفلسطيني، إذا بحط جيش الدفاع الإسرائيلي شو بيصير فيه كمترجمة؟ شو بيصير فيه كمترجمة؟ إذا أنا عم بودع. بالضبط exactly بالعربي بودع right. So I have to be very 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 careful in translating the words or finding the right equivalent in the other language, okay, because they will be either. أنا دايما بقول الترجمة يا إما بتبني أمة يا إما بتدمر أمة، okay. So these are two very strong views. Yes. بس أنا هسه علي محاضرة، ممكن أطلع؟ ما في مشكلة، هاي المحاضرة مسجلة يا ملك، ما في مشكلة. ماشي يسلمك، يعطيك العافية. الله يعافيك. Okay. So comprehension and interpretation, we have an understanding of the languages, okay, both languages that we will talk about. طيب في عنا 3 أنواع من الترجمة في كل العالم. There are 3 types of translation. We have what we call intersemiotic translation يلي هي بترجم signs لكلمات محكية أو مكتوبة. مثلا لما تشوفوا هاي signs شو بتعني؟ stop. stop exactly إلهام. So شو عملتي هون أنت؟ عملتي ترجمة من شكل لكلمة، صح؟ الكلام. شو يعني هاي؟ phone call. هاي شو يعني؟ واتساب. أشهر application. هي application. yes. شو هي؟ واتساب. WhatsApp. exactly WhatsApp. لما أقول لكم هاي شو يعني؟ warning. dangerous. Dangerous, warning, exactly. Okay, so this is what we call intersemiotic. يعني منترجم sign ل spoken or written words. الثانية is what we call intralingual translation. intra بتعني داخل، يعني بتعني ترجمة ضمن اللغة نفسها. اوكي؟
يعني أنا بترجم ضمن اللغة تبعيتي نفسها. شو يعني؟ من إنجليزي لإنجليزي. من إنجليزي لإنجليزي طبعا. exactly. بس شو المعنى من شو المقصود منها؟ المقصود إنها summary or gist translation. I do a summary. For example, Ilham, could you read person number 1? لحظة شوي بس. This is so frustrating. It is so hot. I can't even. Why is it the weather so unbearable? Unbearable. Unbearable. Okay. Oof, it's so hot. It's so frustrating. كثير متضايقة. مش قادرة. ليش هالقد شوب؟ Okay. This is your sentence. Alright. تقى أو كيف تقولي اسمك يا تقى؟ تقى. تقى. Okay. Can you read person 2? What did she say? What did she say؟ يعني هون في عندنا 3 أشخاص. الأولى إلهام عم بتفهمنا وعم تشرح لنا وعم تحكي إنه في كثير شوب والطقس ومش قادرة ومش محتمل وكل هالأمور. الشخص الثاني بيسأل الشخص الثالث شو عم تحكي؟ هاي. طيب مين بحب فاطمة أو ملاك؟ ملاك can you read person 3؟ It's very hot. It's very hot. شو عملت ملاك؟ I just said what we say. عملت اختصار. عملت اختصار لكل اللي حكته إلهام هون. Right? This is what we call intralingual translation. يعني كيف لما تروحوا تحضروا فيلم، الفيلم ساعتين، تيجي صاحبتكم أو أختكم تسألكم شو الفيلم، عن شو الفيلم، وتختصروا لها إياه ب5 دقايق. This is what we call intralingual translation. Okay? طيب. The last one is called. عندي سؤال إذا ممكن. Yes. هلا لو أنا بترجم نص for example وفي كلمة مش مفهومة للعامة، أنا عارفة هذا الشيء، مثلا مصطلح علمي مثلا أي شيء، لما أنا أوضحه بيكون تحت هاي الخانة أو لا؟ لما أنت of course. يعني أنت فاهمة علي مثلا المصطلحات الأدبية اللي معقدة اللي ما بيفهمها إلا هدول المصطلحات بس العلمية. هاي بتكون ترجمة. قصدي بتكون تحت هاي الخانة. عم بتترجمي بين لغتين ولا عم بتترجمي بلغة واحدة؟ إذا عم بتترجمي أو عم ترجعي تعيدي الشرح أو عم تعملي summary لنفس اللغة، فهاي yes it falls under intralingual translation لما تعطي شرح. ولكن if you're translating between 2 different languages you do what is called interlingual translation اللي هي الترجمة بين لغتين أو أكثر، سواء إذا حطيتي الديفينيشن للمادة المترجمة. فهمتي كيف؟ Okay, so for example it is hot. شو مقابلها؟ شو قلنا الإكويفالنت؟ هاي الكلمة دايما ذكروها الإكويفالنت. it's الطقس حار. اوكي. بالفرنسي مثلا il fait chaud. بالإيطالي fa caldo. بالإسباني es muy caliente. اوكي. هدول كلهم مرادفات أو ما يسمى بالإكويفالنت in English لكلمة it is hot. اوكي. تمام. اوكي. So in brief حكينا intersemiotic تعني using signs and symbols to translate them into words written or spoken. Intralingual نعمل what we call either gist translation اللي هي summary أو اختصار أو exegetic translation منزيد معلومات عليها، منحط أكثر معلومات. شو بنسميها هون؟ unnecessary information أو بنسميها هون شو اسمه summary أو reduction. أوكي. gist translation يعني بنقلل الشغلة، exegetic translation بنبهر الشغلة. هاي في الانترالينجوال translation. أوكي.
اخر واحده اللي حكينا فيها اللي هي الانترلينجوال ترانزليشن. هدول الكلمات احفظوهم اللي بنسميها ترانزليشن بروبر. اوكي، هي نفسها الترجمه ما بين لغتين او اكثر. هلا شو الاشياء الشبيهه او الاشياء الكومن بين intralingual و interlingual translation؟ شو الاشياء الشبيهه فيها؟ بنقدر الاثنين نستخدم gist translation وهو ما سميناه الاختصار، نقدر نستخدم exegetic translation وهو ما سميناه تبهير، اوكي، زياده معلومات، اضافه معلومات، او فينا نستخدم ما نسميه situational، اوكي، اللي هي بنحكي عن linguistic non-linguistic و experiential baggage of the participant. يعني قديش بنجملها، قديش بنحط لها rhetorics، قديش بنعملها ناتشرال، اكثر ناتشرال للغه، قديش خبرتنا الاكسبيرينشال باجج اللي هي قديش خبرتنا في هاي الامور، اوكي، بتساعدنا على انه نترجم سواء كان intralingual او interlingual translation. هلا كمترجمين، وهاي بحكي لكم اياها مش بس انتم كبيجنرز، حتى البروفيشنال translation they need many tools to help them in the translation process. First, they need a dictionary. إذا بدكم تكملوا في minor الترجمة بنصحكم من هلا تروحوا تشتروا قواميس. ما تعتمدوا بس على القواميس الأونلاين، اعتمدوا كمان على القواميس الورقية. في عندكم الأكسفورد ديكشنري، في عندكم المورد ديكشنري، في عندكم كتير ديكشنريز مهمة ومنيحة موجودة عندكم في الكتاب، بيعطوكم أسماء إلها. هدول قواميس جدا مهمة يكون عندكم على الأقل نسخة منها. ممكن تكون مونولينجوال يعني مكونة من لغة واحدة، يعني يكون القاموس فقط بالإنجليزي، أو ممكن يكون duolingual يعني مكون من لغتين، عربي إنجليزي إنجليزي عربي، أوكي؟ بس معلوماته الثاني بتكون أقل بكتير من معلومات الأول. الإنترنت رفيق دربكم. كمترجمين حتعتمدوا كتير على الإنترنت، على البلوجز، على الويب سايت الرسمية للمترجمين، بيكون فيها كتير أحاديث عن كلمات ممكن يكون في صعوبة في ترجمتها، كيف بدنا نترجمها، ليش بدنا نترجمها، كل هاي الأمور. كات تولز، هاي في كورس كامل في الماينر اسمه مودرن ترانسليشن تولز، اوكي؟ هاي اسمها الكات تولز اللي هي كمبيوتر اسيستد ترانسليشن وماشينز تولز، اوكي؟ كمبيوتر اسيستد ترانسليشن زي جوجل ترانسليت. الماشين ترانسليشن هدول بيكون سوفت ويرز خاصه للمترجم، مش جوجل ترانسليت، ولكن اشياء افخم واكبر واضخم من جوجل ترانسليت. سوشيال ميديا اند فورمز هدول كثير مهمين. يس اوف كورس ملاك. حد علمك ال AI صار عنده تولز لتساعد المترجمين المختصين أو لسه؟ اوكي. AI is a good start. اوكي. ولكن it needs the human touch. بعرف هذا الشيء، هذا أكيد شيء مفروغ منه، بس قصدي صار حاليا في أي تولز على ال AI بتساعد المترجمين أو لا؟ أي AI شات جي بي تي بيقدر يساعدكم، تبع بارد تبع جوجل بيقدر يساعدكم، شو في كمان، كلود بيقدر يساعدكم. هلا في منهم فري، الفري فيرجن بتكون شوي مستواها أقل، أو مش شوي كثير مستواها أقل. في البيد فيرجن، البيد فيرجن بس غالي، فيكم تشتروا paid version but it will be
expensive, and you will still need to go and review the translation. Okay? Because an AI machine or tool cannot give you the natural translation, the beautiful translation. Okay? I understand, but it's just help saving time, I think. That's It saves time, but you need to go back to the translation and do a thorough review. Yeah. Okay? So this is important for you to know. I use AI tools, okay, but I spent a great deal of time reviewing what the AI tool sent me. Okay? Yeah. So this is, we don't have time to practice. It's fine, we can practice next time. لأنه ضاع منا وقت. ولكن this is Unit 1. Okay? When you get the book, please tell me. If you can, send me a message, whatever, tell me that the books are ready so you can go and I can send to all of you a message telling you that the books are ready and you can go take them. Okay? بدي أسأل سؤال. سريم ايش تقع؟ بدي أسأل سؤال. تفضل. لما نترجم في الانترا لينجوال ترانزليشن إنه بنفس اللغة، هل بقدر أسمي النص الأول إنه سورس تكست والنص الثاني تارجت تكست، ولا بس في اللغتين المختلفتين؟ يعني it's not called source text and target text. It's called either a gist translation or sorry, exegetic translation. Okay? يعني هو it's the same text because it's in the same language, but it's either a summary or it's an added information on the source text or on the original text. تمام. اوكي ولكن النتيجه yes you could say انه النتيجه، وقلنا لانه احنا حكينا شو انه التارجت تكست هي شو هي برودكت في النهايه، صح؟ اذا كان عندنا شيء اصلي وطلع منه برودكت في النهايه ممكن yes of course we can say that we have a target text, we have a source text and we have a target text, but it's in the same source language. هون الفرق. يعني التارجت لانجويج ما بتدخلش في هاي المنطقة. فهمتي يا تقى؟ طيب في حدا عنده أي سؤال عن Unit 1؟ أي سؤال صبايا؟ Unit 1 is easy. Okay? You just need to when the book comes, you just need to read it very carefully. Okay? في تمارين فيكم تتدربوا عليها بالبيت كمان. بليز اتدربوا على اشياء خارجيه. يعني وانتوا عم تحضروا مثلا فيلم think English. When you want to speak, think English. Okay? This way you can better your English language and you can gain more vocabulary with it. Okay? تمام you guys؟ كله منيح؟ اعطوني ساين انكم فاهمين. اعطوني شيء، قولوا لي يس. فاهمين يا بس فاهمين. تمام. اوكي تمام. اذا بشوفكم ان شاء الله مش الاسبوع اللي جاي، اللي بعده. واذا في اي تأجيل للامتحانات بيكون عندنا الاسبوع الاخير ما قبل الامتحانات كمان حصة. اذا ما في تأجيل ساعتها ببعث لكم بيكون عندنا حصة اضافية لنعمل يونت 3. تمام everyone؟ تمام. All right you guys, I will stop the recording now.